Guys, అందరూ ఎట్లా ఉన్నారు? You see, after a long time I have come, right, Ria? Okay. ఇప్పుడు మనం ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చూద్దాము. ఓకే, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్? ఫోరెన్సిక్ అంటే ఏంటి? ఒకసారి ఫోరెన్సిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి సిఐడి చూడటం అలవాటే ఉంటుంటుంది. అందులో మనకి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అని ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు. యు సీ వాట్ డస్ ఫోరెన్సిక్ ఈజ్? ఫోరెన్సిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ వేర్ ఆ యొక్క అక్కడ నుండి డిరైవ్ చేసిన ఎవిడెన్స్ యూసీ ఆఫ్టర్ ఎ ఫోరెన్సిక్ అంటే అది ఏదో దట్ ల్యాబ్లో సైంటిస్ట్ డిరైవ్ చేసిన ఎవిడెన్స్ కానీ లేకపోతే ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ వల్ల కానీ ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ ద్వారా కానీ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా కానీ ఏవైతే ఎవిడెన్స్ మనం తీసుకొస్తామో ఆ ఎవిడెన్స్ కోర్టు ముందు పెట్టడానికి ఎలిజిబుల్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, you see forensic lab is something that was or biometrics fingerprints adi anta ikkada vachi only with regards to financial statements lo em frauds jargayi ఏ transactions jargayi వాటన్నిటిని అనలైజ్ చేయడం. You see forensic is actually an eligibility anamata, eligibility to produce before the court. Audit is audit usually, accounting is accounting usually, investigation is investigation usually. Okay, actually process అదంతా సిమిలర్, బట్ ఆ చేసే ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు లేకపోతే ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ విచ్ దే వర్క్ అది అంతా ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్, ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ద ప్రిన్సిపల్స్ దే యూస్, హౌ డీప్ దే గో ఇన్ టు ద వర్క్, actually the persons who actually do that audit, who actually do the investigations, వీళ్ళంతా చేయటం వల్ల అది ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ అని ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇది చూడండి, మీకు ఫోరెన్సిక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ యూస్ ఇన్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా యాజ్ అన్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం these were the terminologies that we widely use in this chapter. First, forensic accounting, forensic investigation, forensic fraud auditing. Okay, like forensic audit అని కూడా అనొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. చూడండి, వై ఇక్కడ ఆడిటింగ్కి వచ్చి ఓన్లీ ఫ్రాడ్ అని పెట్టారు, ఫోరెన్సిక్ అని కూడా పెట్టచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఫర్ దాట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అంటే అకౌంటింగ్ యూజువల్లీ వాట్ డస్ దట్ మీన్? ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరగగానే ఒక జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయటం, ఆ తర్వాత ఏంటి లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ని ప్రిపేర్ చేయటం అండ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేయటము, ఇది అంతా వాట్ డస్ అండ్ అకౌంటింగ్ డస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫోరెన్సిక్ అంటే ఈ అకౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్ టు పుట్ బిఫోర్ కోర్ట్. ఓకే, అసలు ఎలా అకౌంటింగ్ అనేవి ఆల్రెడీ అయిపోయిన వాటి గురించి. ఫోరెన్సిక్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్. వాట్ డస్ దాట్ మీన్? ఈ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్కిల్స్. చూడండి, ఫస్ట్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేశాక ఆడిట్ చేస్తాము. ఆడిటింగ్లో ఏమైనా ఫ్రాడ్ మనకి కనపడితే అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అంటే అకౌంటింగ్ వీళ్ళు పేరు ఎలా పెట్టారు? ఇనీషియల్ స్టెప్ దగ్గర నుంచి పెట్టారు. అకౌంటింగ్ తర్వాత ఆడిటింగ్ తర్వాత ఫ్రాడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇనీషియల్ స్టెప్ని వాళ్ళు ఇది చేసుకున్నారు, లైక్ ఇనిషియల్ స్టెప్ని నేమ్ చేసుకున్నారు. సో ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ ఇన్క్లూడ్స్ అకౌంటింగ్, auditing and investigation. So that is why the thing forensic accounting is a broad aspect that covers auditing and investigative skills also. Okay, it's a study and interpretation of accounting evidence. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ మనం సిఐడిలో చూసినట్టయితే ఫింగర్ ప్రింట్స్ని కానీ లైక్ హెయిర్, DNA ఇవన్నీ అనలైజ్ చేస్తారు. బట్ ఇన్ ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎ లా, వి జస్ట్ ల్యాబ్ అండ్ ఆల్, మనకి జస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఉంటే సరిపోతుంది. యు సీ దే ఇంటర్ప్రెట్ ది అకౌంటింగ్ ఎవిడెన్స్, అకౌంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఎవిడెన్స్, accounts how they were prepared, accounting policies or accounting methods and all, and track the forensic evidence. Forensic evidence is nothing but the evidence that is eligible to be put before the court, usually for investigation and prosecution of criminal acts such as embezzlement or fraud. ఈ forensic accounting ఎక్కువ ఎక్కడ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే in investigation on prosecution of criminal acts.
ఏవైనా ఎంబ్లిస్మెంట్ కానీ లైక్ క్యాష్ ఎంబ్లిస్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఫ్రాడ్స్ జరిగితే వాటి యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం అండ్ వాటి యొక్క ప్రాసిక్యూషన్ కోసం. ప్రాసిక్యూషన్ ఇస్ లైక్ వాట్ సే actually law vachi they have a prosecution is something an ability to arrest that prove ayindi. Okay, and forensic investigation what does that include? It's also known as forensic audit. It's actually an examination of documents and interviewing of people to extract evidence. The forensic investigation is equal to forensic audit. Okay, forensic accounting examines the individual company financial records as an investigative measure that attempts to derive evidence suitable for use in that litigation. What does that investigation actually in forensic audit and forensic investigation both go hand in hand. ఈ రెండు ఫోరెన్సిక్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? యూజువల్లీ ఏమైనా ఫ్రాడ్ జరిగినప్పుడే వస్తుంది కదా. సో ఏమైనా ఫ్రాడ్ జరిగినప్పుడు ఆడిటింగ్ చేస్తే అది సేమ్ థింగ్. దట్ వాజ్ ఫ్రాడ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బోత్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అనమాట. ఆడిటింగ్ వచ్చి మనకి ముందే తెలియదు అక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగింది అని, బట్ వీ హ్యావ్ సస్పెక్ట్ దట్. మీకు చెప్పాలి అంటే యూసి మనం ఆడిట్ చదివినప్పుడు వాట్ వి థాట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అ ప్రీ-కన్సీవ్డ్ నోషన్ దట్ ఎ ఫ్రాడ్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెన్, హీ హ్యాస్ టు కెప్ట్ అన్ ఓపెన్ మైండ్. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్, ఫారెన్సిక్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తాం మనం? ఒక ఫ్రాడ్ ఆల్రెడీ జరిగింది, ఒక క్రిమినల్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎంబ్లిస్మెంట్ కానీ ఫ్రాడ్ ఆల్రెడీ జరిగిన తర్వాత చేస్తున్న ఆడిట్. అంటే ఈ యొక్క ఫ్రీ మైండ్ సస్పెక్టబిలిటీ ఉండకుండా ఉంటుంది. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు చేసేదేంటి? ఇన్వెస్టిగేషన్. సో అందుకే రెండు ఒకటే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఫారెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ రెండు ఒకటే అని చెప్తున్నారు మనకి. అండ్ this includes examination of documents plus interviewing the people to extract evidence. Okay, and that's it with regards to the forensic accounting and forensic investigation and forensic audit. Ippudu manam fraud auditing chudamu. What is that fraud auditing is? You see, fraud auditing vachi enti ante auditing చేసినప్పుడు వాట్ విల్ నో దట్ అంటే మనం ఈ ఆడిట్ ఎందుకు చేస్తాము అంటే ఆడిటింగ్ వాజ్ మోస్ట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంతేగాని పీపుల్కి వెళ్ళి యూసీ ఇన్క్వైరింగ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ దట్స్ ఫైన్, బట్ గోయింగ్ బిహైండ్ ద బుక్స్ దట్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ అదంతా ఇక్కడ ఉండదు, ఫ్రాడ్ ఆడిటింగ్లో ఉండదు. దే ఆర్ మోస్ట్లీ కన్సర్న్ విత్ ద ఫ్రాడ్ transactions that were there. Okay, it is the main purpose of it is to identify the fraud transactions, not to figure out how they have created. You see, మనం ఏమైనా ఫ్రాడ్స్ అవన్నీ చూసినప్పుడు లైక్ ఒక లింకేజెస్ ఉంటుంది కదా. యూ సీ దిస్ కంపెనీ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ లైక్ సే సమ్ 750 కంపెనీస్ అండ్ ఈ 750 కంపెనీస్లో 651th కంపెనీ వచ్చి లైక్ ఇట్ హ్యాడ్ రీడైరెక్టెడ్ ద ఫండ్స్ టు ద ప్రమోటర్స్. ఇవంతా లైక్ ఒక మ్యాప్ లాగా మనకి ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే. యూసీ ఫ్రాడ్ అకౌంటింగ్ కనుక మీరు చేపించినట్టయితే ఓన్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఫ్రాడ్యులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకే వాటి యొక్క స్కోప్ పర్పస్ ఉంటుంది, బట్ నాట్ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌ దే హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్. దే డోంట్ గో బిహైండ్ ద బుక్స్ అండ్ ఆల్. Okay, and often they do not go outside the books of accounts to find the fraudulent transactions also. Books of accounts lo unna fraudulent transactions ni identify cheyadam varaku maatrame aithe fraud account auditing. Ee fraud auditing anedi forensic auditing kaadu, because forensic audit goes behind the things and how investigates the things, how it had been done. Red flags gurinchi chusinattaithe they were just indicators of warnings that and fraud had been happening, that they indicate the existence of the fraud. మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ సివియారిటీ తగ్గిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ వర్క్ స్కోప్ తగ్గిపోతుందా? ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్లో అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఉంది. ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఆడిటింగ్ ఉంది, లైక్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ పీపుల్కి తోటి ఎవిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు కిందకి ఇంకా వస్తే వర్క్ స్కోప్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఫ్రాడ్ ఆడిటింగ్లో వాట్ ఈస్ మెయిన్ సోల్ పర్పస్? ఓన్లీ టు ఐడెంటిఫై ద ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఓన్లీ, నాట్ టు గో బిహైండ్ దమ్. ఓకే, రెడ్ ఫ్లాగ్స్ వచ్చి ఇంకా ఫ్రాడే తెలియలేదు, దే వర్ జస్ట్ ఇండికేటర్స్. ఓకే, మెయిన్గా ఇది మీకు అర్థమైతే ఇంకా
we'll just go into the chapter first. Okay, ఫస్ట్ మనం అగైన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఏంటంటే ఇట్స్ మోస్ట్ వైడ్లీ రిపీటెడ్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ అనమాట. ఫస్ట్ సి అదర్ ఆడిట్స్కి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, అదర్ ఆడిట్స్కి ఏంటి, ఫ్రాడ్ జరిగింది అనే సస్పెక్టబిలిటీ ఉండదు. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు express a opinion on the true and fair view, whether the books of accounts were true and fair view or not. That is normal audit. Forensic audit ante enti? Forensic audit ante fraud already happened, whether the fraud has actually happened in the books of accounts or not. Okay, దాని కోసం ఫ్రాడ్ గురించి కోసం. ఓకే, with regards to the techniques could be substantive and compliance sample based ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ ఫారెన్సిక్ ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రాడ్ జరిగింది సస్పెక్ట్ అయినాము అంటే విల్ గో ఫర్ ఇన్ డెప్త్ చెకింగ్, వి డోంట్ డూ శాంపుల్ చెకింగ్. సివియారిటీ బేసెస్. ఓకే, సివియారిటీ ఇక్కడ సివియారిటీ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దే వర్ మోర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్, సబ్స్టాంటివ్ అండ్ ఇన్ డెప్త్ చెకింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, విత్ రిగార్డ్స్ టు ద పీరియడ్ అంటే నార్మల్ అకౌంటింగ్ పీరియడే. ఇక్కడ వచ్చి ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది అంటే ఏమన్నా పీరియడ్స్ చూస్తామా? చూడము. నో లిమిటేషన్స్, నో సచ్ లిమిటేషన్స్. మీరు వచ్చి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క టేబుల్ అలాగా అంటే ఫస్ట్ మీరు వచ్చి వాటి యొక్క ఈ పర్టికులర్స్ అనేది మీరు కొంచెం ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కుడ్ ఈజీలీ రైట్ ఎనీథింగ్. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ ఆడిట్, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్ హూ డస్ దట్ ఆడిట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ ఒపీనియన్ హియర్ వెదర్ ఫ్రాడ్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. అండ్ టెక్నిక్స్ వచ్చి లైక్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ హౌ డూ యూ డూ ఆడిట్, శాంపుల్ బేస్. హియర్ సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇన్ డెప్త్ చెకింగ్. పీరియడ్, అకౌంటింగ్ పీరియడ్, నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్. సో టైమింగ్ సివియర్, సో నో లిమిటేషన్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి అదర్ ఆడిటర్స్లో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని నమ్మకూడదు అంటే అదర్ ఆడిట్స్లో దే రిలై ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎంక్వైరీస్. బట్ ఇక్కడ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో దే డు నాట్ రిలై. ఎందుకు రిలై అవ్వరు? బికాస్ ఫ్రాడ్ జరిగింది. ఫ్రాడ్ అంటే ఏంటి? అన్ ఎర్రర్ విచ్ వాజ్ ఇంటెన్షనల్లీ మేడ్. Okay, who made that? Either the employees or the management had made, not outsiders వచ్చి చేయరు కదా ఫ్రాడ్ని. సో దే డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్, దే గో ఫర్ ఇండిపెండెంట్ వెరిఫికేషన్. Okay, with regards to the off balance sheet items they use the arithmetic accuracy and the compliance procedures and all for the contracts and all. And ఇక్కడ చూసినట్టయితే regulatory and proprietary of these transaction వర్ ఎగ్జామిన్డ్. ప్రొప్రైటరీ వచ్చి ఏంటి అంటే మనం గవర్నమెంట్ ఆడిట్లో చూసినట్టయితే ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్ అంటాం. ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్ అంటే ఏంటి? బట్ సౌండ్ బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం బిజినెస్ చేస్తున్నారా లేదా, అదర్వైజ్ వెదర్ దే వర్ ప్రిజుడిషియల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ ద షేర్ హోల్డర్స్, అది అంతా చెక్ చేస్తాము ఇన్ దట్ కాంట్రాక్ట్స్ అనమాట. ఓకే, యు సీ హియర్ దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ కంప్లైన్స్ అన్నారు, దట్స్ ఫైన్, అండ్ అక్యురసీ బోత్ క్వాంటిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్వాలిటీ. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో ద మెయిన్ రీజన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్స్, ద ప్రొప్రైటరీ అండ్ ద రెగ్యులేటరీ థింగ్స్ వర్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బి ఎగ్జామిన్డ్. And if at all there was an adverse opinion, negative report was there. ఒకవేళ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో ఒక ఫైండింగ్స్ కనుక వచ్చింది అంటే వాట్ దట్ గోస్, దెల్ గో ఫర్ లిటిగేషన్స్ ఆర్ లైక్ ప్రొసీడింగ్స్ అంతా రన్ అవుతుంది. సో లీగల్గా డిటర్మైన్ చేస్తారు అనమాట హౌ ఇట్ కుడ్ బి గోన్. ఓకే, while talking about the forensic auditor is often retained to analyze, interpret, summarize and present complex financial and business related issues in both understandable and properly supported. Are you getting what I'm saying? First they have to analyze the business situations and interpret the audit evidence that they have done, and ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ని సమ్మరైజ్ చేసి ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. మనం ఎలా అయితే ఒక ఫార్మాట్ అని అనుకున్నాము, సే లైక్ ఒక వెయిట్ ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ ఫైండ్ దాట్. నేను వచ్చి బిజినెస్ టైమ్స్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను విత్ రిగార్డ్స్ టు సిసిడి స్కామ్ గురించి అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆడిటర్ ఏం అవ్వాలి, అనలైజ్ చేయాలి. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చి July 31st సిద్ధార్థ్ బాడీ రివర్లో ఫైండ్ అవుట్ అయింది. ద రీజన్ బిహాండ్ హిస్ సూసైడ్ని కోసం
ఒక ఫ్రాడ్ ఏమన్నా జరిగిందా, ఇవన్నీ ఫుల్లీ అనలైజ్ చేస్తారు. కానీ అందరికీ బయటికి తెలిసింది ఏంటి, 2015లో CCD హ్యాడ్ గాన్ ఫర్ IPO, ఇదంతా తెలిసింది. లైక్ సే రైట్, ఇవన్నీ తెలిసాయి కదా. అండ్ IT హ్యాడ్ గాన్ కండక్టెడ్ సమ్ సర్చ్ ఆపరేషన్స్, ఇవన్నీ బయటకి మటుకు తెలుస్తుంది. ఇదంతా కాకంటే ముందల దే హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద థింగ్స్, ఇంటర్ప్రెట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సమ్మరైజ్ దెమ్. ఇవన్నీ చాలా యొక్క ఇన్సైడర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవన్నీ ఉంటాయి. లైక్ సి L&T అగ్రీస్ టు బై ద షేర్స్ ఆఫ్ సిద్ధార్థ్ ఫర్ 980, లేకపోతే సిద్ధార్థ్ యూజెస్ 2100 CR ఫ్రమ్ Mindtree టు రిటైర్ ద డెప్ట్ ఆఫ్ హిస్ కంపెనీ. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకొని వాటన్నిటిని ఇక్కడ ఆడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు జస్ట్ సమ్మరైజ్ చేశారనమాట. జస్ట్ నార్మల్గా సమ్మరైజ్ చేశారు. దీనంతటికి ప్రూఫ్ అనేది ఏదన్నా ఉంది అంటే అది వాళ్ళు వెళ్ళి కోర్టులో సబ్మిట్ చేసుకున్నారు. దట్స్ నాట్ హియర్, బట్ ఇట్ వాజ్ బీన్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మాట్ హియర్. దట్స్ వై forensic auditor has to analyze the situation and interpret the audit evidence and summarize that audit evidence and present it in most understandable format. And they are trying to look beyond the numbers and deal with the business reality of the situation. That's what. And forensic auditor was mostly involved in forensic audit. ఎప్పుడు చేస్తుంటారు, మోస్ట్లీ ఫ్రాడ్ ఏమన్నా జరిగినప్పుడు అని సస్పెక్ట్ వచ్చినప్పుడు, ఏమైనా రెడ్ ఫ్లాగ్స్ వచ్చినప్పుడు. సో ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ దగ్గర ఫర్ డిటెక్టింగ్ ద ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్. ఓకే. అండ్ అసలు ఆ ఫ్రాడ్ అనేది ఏమి డిటెక్ట్ అవ్వలేదు, బట్ ఫ్రాడ్ని ప్రివెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా చేయొచ్చు కదా. ఎస్, ఎయిదర్ రివ్యూయింగ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ టు వెరిఫై దర్ adequacy or providing consultation or development with for an improved version of internal control framework aligned to the organization risk profile. ఓకే, ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్లో, ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్లో రెండిట్లో ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్ కుడ్ ప్రొవైడ్ హిస్ సర్వీసెస్. ఇది అంతా కాదు, వెదర్ విత్ రిగార్డ్స్ టు కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ బిజినెస్ అనేది ఇట్స్ బీన్ ఆటోమేటెడ్ సో ఆన్ అండ్ ఆన్. కంప్యూటర్స్లో వీళ్ళు వచ్చి ఫ్రాడ్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్లో మోస్ట్లీ ఆటోమేటెడ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, దే కుడ్ ఆల్సో serve their services or extend their services in computer forensics anmata. You see, developing computerized application to assist in recovery, analyzing and presentation of financial evidence. They could also assist in the computer application that the entity uses, or it could design and develop the software or computer applications or that prevent or detect the frauds. Okay. And providing expert testimony, assisting in legal proceedings. He could also render his services with regards to assisting in legal proceedings, including testifying in court as an expert witness and preparing visual aids to support trial evidence. Okay. And who retains forensic auditor? Who retains is who employs forensic auditors. Who employs? Lawyers employs, court, business community for what? Fraud prevention. Okay, police forces. You see, lawyers, courts, police forces, business communities, banks, insurance companies, and government and regulatory bodies and agencies. You see, this is one category, that is Indian administration category. This is Indian government, and they see these three things: business community, banks, and insurance companies. Three categories were there. First thing is government agencies or regulatory bodies, and administrative, with coming to administrative, courts, lawyers, and polices. And with regards to the business community, banks and insurance. Okay, and remember this list, it comes very wide range. ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా రిమెంబర్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం చదివే చాలా యొక్క డ్రై టాపిక్స్, డ్రై పాయింట్స్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్. హూ రిటైన్స్ ద ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్స్? అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పోలీస్, కోర్ట్, లాయర్స్, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్, రెగ్యులేటరీ బాడీస్, అండ్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీలో బిజినెస్ కమ్యూనిటీ, బ్యాంక్స్, ఇన్సూరెన్స్. దట్స్ ఫైన్, రైట్? ఇవంతా లిస్ట్ మనకి గుర్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, వాళ్ళు నార్మల్గా ఎంప్లాయ్ ఏం చేసుకోరు కదా. ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్స్ ఏ యొక్క సర్వీసెస్ కోసం వాళ్ళు అపాయింట్ చేసుకున్నారు, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్స్ మనం చూద్దాం. ఫర్ ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్, ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఇదంతా తెలిసిందే కదా. ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్లోనే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంది. మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్.
they have to develop the proper internal control framework which was aligned to the entity's risk profile ki taggattu. Okay, so they are mitigating the risk management is nothing but to mitigate the risk. Okay, risk that a fraud might happen. Okay, fraud prevention, fraud detection, risk management అయిపోయి కదా. ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్, ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నవ్ ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నారు? బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ఎంప్లాయ్ చేసుకుంది, బిజినెస్ ఎంప్లాయ్ చేసింది ఫర్ ఫైలింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ రివ్యూ. అగైన్ ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్లోనే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ రివ్యూ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సేమ్ తెలిసింది. ఒకటే పాయింట్ని 3 భాగాలుగా చేశారు ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఫైలింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద బిజినెస్ కమ్యూనిటీ. ఆ తర్వాత బిజినెస్ కమ్యూనిటీస్ అయిపోయినాయి. ఇన్సూరెన్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ అనుకున్నాం కదా. ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ప్రొఫెషనల్ బాడీ టు ప్రొవైడ్ ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ లిటరేచర్ ఇన్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇదే అంతా అయిపోయింది. నవ్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ సైడ్. గవర్నమెంట్ సైడ్ వచ్చి ఏంటి అంటే కంప్లైన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్ కోసం, లేకపోతే అసైన్మెంట్స్ విత్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్ లైక్ సెబీ, ఆర్బీఐ, EOW would employ the forensic auditors. Okay, the importance of forensic auditors would be there. And ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దగ్గరికి వద్దాం. పోలీస్, కోర్ట్స్, లాయర్స్. ఓకే, పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెథడాలజీస్ కోసం, అండ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద కోర్ట్ సిస్టమ్స్ కోసం. లాయర్స్ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఆడియన్సెస్ ఫ్రమ్ అటార్నీస్, జడ్జెస్ టు విక్టిమ్స్ అండ్ సస్పెక్ట్స్. ఇక్కడ వచ్చి ఆడియన్సెస్ అని ఎవరిని అన్నారంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ అటార్నీస్, హూ ఆర్ జడ్జెస్, విక్టిమ్స్ అండ్ సస్పెక్ట్స్, వీళ్ళందరినీ కలిపి ఆడియన్సెస్ అన్నారు. ఓకే, అంతేకాని కోర్టులో వచ్చి యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ చూసే ఆడియన్స్ని కోసం కాదు ఇది అన్నది. ఓకే, దీస్ వర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్స్ విత్ రిగార్డ్స్ టు బిజినెస్ కోసం ఫైలింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, బిజినెస్ ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్, ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఇవంతా బిజినెస్ కోసం. దట్స్ ఫైన్. అండ్ బిజినెస్ అయిపోయింది. ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఫర్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఫీల్డ్. ఓకే, అండ్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ అయిపోయింది. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ కంప్లైన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్, అసైన్మెంట్ విత్ అదర్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్. ఓకే, అయిపోయింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్, పోలీస్, కోర్ట్స్, లాయర్స్. Police investigative methodologies, court systems, lawyers for communicating with attorneys, judges, victims, suspects. Okay, this is the importance of forensic auditors. Okay, ఈ అన్ని ఫీల్డ్స్లో ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్స్ వై దే రీటైన్స్ బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్స్, కోర్ట్స్, పోలీస్, వీళ్ళంతా రీటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ దట్ వర్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్స్? First thing, with regards to the question, you see they have to deal with a lot of people. Okay, crafting the questions to be posted and responding to the question posed ante adagatam, ask. So the forensic auditor ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు they draft the questions that are to be asked to other people, and they will also respond to the questions that were posed. Okay, ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ వెళ్ళింది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి. ఎవరు ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు అంటే యు సీ అదర్ థింగ్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక 2 బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు లైక్ ఫర్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ కోసం, వాళ్ళు వచ్చి లేకపోతే ఒక సస్పెక్ట్ కానీ ఒక విక్టిమ్ ఆర్ జడ్జెస్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు. జడ్జెస్ కుడ్ ఆల్సో ఆస్క్ ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్స్ అనమాట, మీరు దీనికి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఈ ఫ్రాడ్కి ఇట్లా జరిగింది అని. ఆ జడ్జ్ వేసిన క్వశ్చన్కి రెస్పాండ్ అవ్వటం కూడా ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ యొక్క సర్వీసెస్ అనమాట. దట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇంక్వైరీ క్వశ్చన్స్ గురించి ఇది. అండ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఇండివిజువల్ అనమాట. ఏంటి అంటే మనం పైన చూసినట్టయితే ఫారెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? Forensic accounting examines individuals. Forensic investigation, examination of documents and interviewing the people అని అనుకున్నాం కదా. ఫారెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో ఏముంటుంది? ఎగ్జామినింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ ద పీపుల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం సర్వీసెస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమన్నా డాక్యుమెంట్స్ని ఎగ్జామిన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలో ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. Okay, identifying the documents to be requested or
ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఇండివిజువల్స్ టు బీ మోస్ట్ నాలెడ్జబుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎవరినన్నా ఎంక్వైర్ చేసే ముందు, ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు ద పీపుల్ని, ఏ ఇండివిజువల్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేయటం బెస్టో దే హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ ద కీ ఎవిడెన్స్, ఏ ఎవిడెన్స్ని లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఒబ్టైన్, ఆ ఎవిడెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అండ్ ఐడెంటిఫైని ప్రిజర్వ్ కూడా చేయాలి. దట్స్ వాట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద డెఫినిషన్ నుండి డిరైవ్ చేసుకున్నది ఇది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు కండక్ట్ రీసెర్చ్ విత్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఆల్. అప్పుడే కదా మనకి ఆ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి అదంతా తెలుస్తూ ఉంటుంది. దట్స్ ఫైన్, అది ఒక స్మాల్ పాయింట్ అనమాట. ఆ తర్వాత ఈ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్. ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద డాక్యుమెంటేషన్స్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ obtained and analyze the records and the information that was obtained. Identify the alternative means to obtain other key evidences anamata. Okay, first you have to evaluate the documentation and all that was done, the information that you have obtained, whether it's complete or not, and analyze the records and information, and whether there was corroborative, there was contradicting, whether there was contradicting, appudu em cheyali, you have to identify some alternative ways to obtain the information and all. Okay, that's it. These were the services that were rendered by the forensic auditors. Okay, ఏ ఏరియాస్లో ఫారెన్సిక్ అకౌంటెంట్స్ యొక్క సర్వీసెస్ వచ్చి దెవర్ ఇన్ గ్రేట్ డిమాండ్ అని కనుక అడిగితే, మీరు ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ గురించి చూసినట్టయితే ఇవి మోస్ట్లీ వచ్చి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్గా అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, ఇది వచ్చి ఒక ప్రొవిజన్ కానీ ఎనలైజ్ కానీ చేసేది ఏమీ ఉండదు ఎక్కువగా. సో యూ రిమెంబర్ ద లిస్ట్, బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ సో దట్ ఐ కుడ్ సింక్ టు ద థింగ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే హూ కుడ్ అపాయింట్ ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్స్ వాళ్ళని చూసినట్టయితే వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ఇంపార్టెన్స్, వాటిని ఎట్లయితే సింక్ చేసాము, అలాగే డెఫినేషన్కి ఎట్లయితే సర్వీసెస్ దట్ వర్ రెండర్డ్ బై ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్స్ ఎట్లా సింక్ చేసామో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సింక్ సో దట్ యూ కుడ్ దెర్ వుడ్ బి అ లింక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యువర్ బ్రెయిన్ సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ అనమాట మీకు. అలాగే ఇప్పుడు చూడండి, the services rendered by forensic accountants were in great demand in the following areas. ఎవరెవరిని మనం ఫారెన్సిక్ అకౌంటెంట్స్ ఎవరెవరు మనల్ని అపాయింట్ చేసుకున్నారు? పోలీస్, లాయర్స్ అండ్ కోర్ట్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కేటగిరీ అండ్ గవర్నమెంట్ agencies and regulatory bodies. And coming to the business field, business, insurance and banks, వీళ్ళు మనల్ని ఎంప్లాయ్ చేశారు. వీళ్ళు ఎక్కువ ఎంప్లాయ్ చేశారు. వీళ్ళు ఉన్న ఏరియాస్లోనే మనం సర్వీసెస్ రెండర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యూసీ పోలీసెస్, లాయర్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఏరియాలో వర్క్ చేస్తుంటారు? క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, బిజినెస్ వాళ్ళు చూడండి, యా పోలీస్, లాయర్స్ వర్ డన్ రైట్. యా, దట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కేటగిరీ అనమాట. అండ్ కోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడితే ఆర్బిట్రేషన్ సర్వీసెస్ వర్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద కోర్ట్ అండ్ ఆల్. అండ్ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడితే ప్రొఫెషనల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసెస్, ఇది నెగ్లిజెంట్గా ఉంటే కదా ఒక ఫ్రాడ్ కానీ ఏదన్నా జరుగుతుంది. ఫ్రాడ్ అంటే ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, రిస్క్ కంట్రోల్, రివ్యూస్, ఇవి మర్చిపోకుండా ఎట్లా ఉంటాము. అండ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద ఇన్సూరెన్స్ అండ్ బ్యాంక్స్, వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్, అగైన్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ వేరే ఎక్కడ చూసినా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి, డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్. ఇవంతా మీరు సింక్ చేసుకోవడం కొంచెం డిఫికల్ట్ అయితే ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ జస్ట్ ఒక న్యూమోనిక్ అంటారా లేకపోతే సంథింగ్ టు రిమెంబర్ అనమాట. ప్రొఫెషనల్ criminals did a insurance fraud. They settled disputes among them with arbitration. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, professional negligence cases. Okay, criminal investigation, they did an insurance fraud, insurance claims and fraud investigation and risk controls. And the dispute settlement, and they have arbitration, they have settled with arbitration services. మీరు ఇలాగా ఈ యొక్క బిజినెస్ కానీ ఇన్సూరెన్స్, కోర్ట్స్, వీటి నుంచి అన్న రిమెంబర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈ జస్ట్ ఒక లైన్ ఇచ్చాం కదా, ఆ లైన్ నుండి అయినా కానీ యూ కుడ్ రిమెంబర్ దీస్ ఏరియాస్ ఇన్ విచ్ ఫారెన్సిక్ అకౌంటెంట్స్ ఒక సర్వీసెస్ వచ్చి గ్రేట్ డిమాండ్ ఉంది అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాము. హీ హ్యాస్ టు బీ క్యూరియస్,
Persistence is whatever the result is. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, లైక్ యు ఆర్ బీయింగ్ పర్సిస్టెంట్ విత్ CA కదా, ఎనీ అటెంప్ట్స్ అయినా, వెదర్ విత్ irrespective of the results. Persistence is sticking on to that objective and then working towards it అనమాట. ఒక పట్టుదల, persistence, detail oriented, going detail to the facts, creativity, discretion, skepticism. Auditor should have a skepticism, questioning mind, confidence, professional judgment, objectivity, credibility, visualization and imagination. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లైన్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉంది, this is mostly like a visual representation. He need to have a good visualization memory also. Okay, these were all the characteristics of the forensic auditor that he need to possess. Skills which ఏంటి అంటే he has to know. చూసి characteristics కి skills కి difference ఏంటి అంటే, characteristics is with regards to the mind, that is how he thinks అనమాట, his personal characteristics. Skills is something he puts his efforts to learn something. Okay, skills అనేవి అవన్నీ బై బర్త్ ఎవరికి రావు. యు సీ బై బర్త్ మనకేమి స్టాండర్డ్స్ రావు, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్, వీటన్నిటి గురించి తెలియదు. మనం ఒకవేళ ఇండియాలో పుట్టుంటే ఇండియా యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అయిపోయి వస్తుందా? లేదు, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నేర్చుకుంటే వస్తుంది. సో ఇవన్నీ స్కిల్స్ అంటే ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ ఏవైతే ఉన్నారో, హీ హ్యాడ్ పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్ టు లర్న్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఆడిట్ ఎట్లా చేయాలి, వెదర్ దట్ ఈస్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్, జాయింట్ ఆడిట్, ఏదన్నా పక్కన పెట్టండి. ఆడిట్ అనేది ఎట్లా చేస్తారు? యాజ్ పర్ ప్రొఫెషనల్ లీగల్ స్టాండర్డ్స్ కదా, ప్రొఫెషనల్ లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ స్టాండర్డ్స్. ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్. మనం చేసేది ఏంటి? ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆడిట్, అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి, అకౌంటింగ్ పాలసీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అండ్ లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ థింగ్స్, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, litigation process and procedures, regulatory requirements అనమాట. సో ఆడిట్ గురించి అయితే ఎలా చేయాలి అంటే, ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ యాజ్ పర్ లా, లీగల్ లిటిగేషన్, రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్, అదంతా అయిపోయింది. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే విత్ రిగార్డ్స్ టు IT, మనం ఎక్కడైతే చూసాం, లైక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్స్లో ఒక్కటి తక్కువైంది అన్నాము. ఆ ఒకటి ఏమనుకున్నాం? కంప్యూటర్ ఫారెన్సిక్స్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీ స్కిల్స్లో ఇక్కడ అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. విత్ రిగార్డ్స్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, డేటా అనలిటిక్స్, వీటన్నిటిని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు. జస్ట్ అక్కడ మాత్రం స్కిప్ చేశారు. నో వరీస్ ఇన్ దట్. ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు కంప్యూటర్ ఫారెన్సిక్స్ది కూడా కలుపుకొని, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ గురించి. ఓకే, క్రిమినాలజీ and investigative techniques. Forensic audit is nothing but a forensic investigation. Both goes hand in hand. So investigative techniques ivanta chesaka oka report form chali, audit evidence gather chesi. So that one, network of professional contacts with fields of law, industry and regulatory bodies, etc. These were the skills that forensic auditor should possess. Okay, and he should also have knowledge with regards to insurance, banking and human psychology also. Insurance banking enduko? Because insurance companies and banks also employ the forensic auditor, so he need to have knowledge of insurance business and banking business. And a forensic auditor has to listen effectively and communicate in clearly and concisely in a timely manner also. Okay, and now we'll see with forensic accounting ప్రాసెస్ అనమాట. ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ లార్జ్ ప్రాసెస్, లైక్ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, ఇన్వెస్టిగేషన్ మూడు కలిసి ఉన్న ఒక ప్రాసెస్, వేర్ దట్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఎవిడెన్స్ని కోర్టులో సబ్మిట్ చేయగలము. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్స్ అంటే ఏంటి. ఫస్ట్, ఇనిషియలైజేషన్ ఇస్ మోస్ట్లీ లైక్ ఆడిటే తీసుకోండి. లైక్ ఆడిట్ చేసే ముందు వాట్ వీ డూ సమ్ ప్రిలిమినరీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్, రైట్? అసలు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా, అసలు మన ఎంగేజ్మెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఇదంతా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. వెదర్ వీ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ ఆర్ నాట్, ఇవంతా. సో ఇక్కడ కూడా ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్లో వాట్ హీల్ డూ, it's so vital, this process is so vital, that is so important to clarify and remove all doubts with regards to the real motive, purpose and utility of this assignment.
ఓకే, ద ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ ఆర్ ఫారెన్సిక్ అకౌంటెంట్ వాళ్ళకి ఏమైతే ఉంది, వాళ్ళ యొక్క ఈ ఎంగేజ్మెంట్, వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ మోటివ్, ఆ యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ యొక్క పర్పస్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ యొక్క యూటిలిటీ, ఆ అసైన్మెంట్ యొక్క యూటిలిటీ అనమాట, అవన్నీ క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, క్లారిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ it is helpful to meet the client and obtain understanding of the important facts, players and issues anamata. And a conflict check also has to be established between relevant parties, and a preliminary investigation prior to development of a detailed plan. Okay, ఇనిషియలైజేషన్, ప్రిలిమినరీ యాక్టివిటీస్లో ఏం చేస్తుంటారు, దే విల్ క్లారిఫై ద రియల్ మోటివ్ ఆఫ్ దట్ అసైన్మెంట్, ద పర్పస్ అండ్ యూటిలిటీ ఆఫ్ దట్ అసైన్మెంట్. యూటిలిటీ అనేది ఏంటి అంటే, యు సీ లైక్ ఇదంతా చూసి అసైన్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక మీరు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారా, లేకపోతే ఫారెన్సిక్ కంప్యూటర్ ఫారెన్సిక్స్ లాగా ఒక ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్ కోసం ఒక యాప్ డెవలప్ చేస్తున్నారా, దాని యొక్క యూటిలైజేషన్ ఆ క్లయింట్కి ఎలా ఉంది, వెదర్ ఆ యొక్క మనం ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏవైతే ఉంది అది క్లయింట్కి ఎలా ఉపయోగపడాలి అనుకుంటున్నారు, దాని గురించి మనకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్ ద ఇనిషియలైజేషన్ స్టెప్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ డెవలపింగ్ యువర్ డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ అనమాట. ఓకే, డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ అంటే ఆడిట్ ప్లాన్కి సిమిలర్ అనుకోండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ ప్రిలిమినరీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ వాట్ విల్ డూ, విల్ డెవలప్ ఏ ప్లాన్ టు డూ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఆర్ ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అనమాట. యూసీ, నేను ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అని కూడా ఇంక్లూడ్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే అకౌంటింగ్లోనే ఆడిట్ కూడా ఉంది, అందుకోసమే. ఓకే, మనకి ఎలా అయితే ఇంటర్నల్ ఫినాన్షియల్ కంట్రోల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఓవర్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అయినా రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంది ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, అది కూడా ఐఎఫ్సిలో ఇంక్లూడ్ ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ కూడా ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్లో ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది. సో ఐమ్ యూజింగ్ దట్ అనమాట, డోంట్ మీ అదర్వైజ్ అనమాట. ఓకే, డెవలపింగ్ యువర్ ప్లాన్. This plan will set out the objectives to be achieved and methodologies that have to be used. Okay, adavata obtain relevant evidence, that is you have to identify the documents or the information or the persons. ఇది అంత డెఫినేషన్లో కూడా ఉంది కదా, ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ డెఫినేషన్లో కూడా ఉంది. యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటర్వ్యూ ద పర్సన్స్. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ మళ్ళీ ఆ సర్వీసెస్లో కూడా ఉంది, ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ సర్వీసెస్లో ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పర్సన్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కుడ్ బి టేకెన్. ఆ యొక్క సర్వీసెస్ ఇక్కడ అనమాట ఈ యొక్క స్టెప్లో చేస్తూ ఉంటారు. లొకేటింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్, దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ద పర్సన్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పర్సన్స్ and whether that audit evidence is sufficient or not, and identify the fraudsters. Fraudsters is the person who were involved in that fraud or who made that fraud people again. Okay, the mechanics of the fraud system, how they have done that fraud and the amount of the fraud. Okay, if any evidence is inconclusive or there were gaps, then the evidence may be challenged in court. That or might be that evidence would be inadmissible. Investigators must be alert to documents being falsified, damaged or destroyed by suspects. Okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, లైక్ ఫారెన్సిక్ ప్రాసెస్లో దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ద పర్సన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ దే హ్యావ్ టు obtain ద ఎవిడెన్స్ అనమాట. ఆ ఎవిడెన్స్ సఫిషియెంట్గా ఉందా లేదా అన్నది మనం చూసుకోవాలి. ఒకవేళ అది సఫిషియెంట్గా లేదు, ఇన్కంక్లూజివ్గా ఉంది, వీ కెనాట్ డిరైవ్ ఏ కంక్లూజన్ హూ ఆర్ ద ఫ్రాడ్స్టర్స్ వర్, who made that fraud, what amount of fraud and what the mechanics of that fraud, then that might be challenged at court. Courtlo challenge cheyachchu ante some other third party will come and say that ఈ యొక్క ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ రిలయబుల్, నాట్ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఇన్ కోర్ట్. అసలు మనం ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ చేసిందే కోర్టులో ఎవిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఒకవేళ ఆ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ ఇన్కంక్లూజివ్గా ఉండి దానిలో గ్యాప్స్ ఉంటే కనుక అది ఛాలెంజ్ చేస్తారు ఎట్ కోర్ట్. ఆ కోర్టే ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పేస్తుంది. సో దానికోసం వీ హ్యావ్ టు బీ అలర్ట్ అనమాట, దట్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నవి అవి ఫాల్సిఫైడ్ కానీ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ డెస్ట్రాయ్ చేసి ఉండకూడదు. ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ బై సస్పెక్ట్స్ ఫర్ ద ఫ్రాడ్స్టర్స్ హూ వర్ డూయింగ్ దట్. సో ఓకే, అండ్ పర్ఫార్మ్ ద అనాలిసిస్. ఇక్కడ చూడండి, అనలైజ్ చేయాలి అన్నారు. మనకి నార్మల్గా ఏంటి ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ యొక్క డెఫినేషన్లో ఏమున్నారు, ఆడిటర్ ఏం చేయాలి అని అనుకున్నారు, దే హ్యావ్ టు అనలైజ్, ఇంటర్ప్రెట్,
summarize and then present that audit evidence in a more understandable format kada. That is what the auditor characteristics అలా ఉండాలి అని అనుకున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి ఎనాలిసిస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ 3 things వాళ్ళు చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ దే హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎకనామిక్ డ్యామేజెస్. ఇక్కడ చూడండి the amount of the amount of financial loss that was suffered, that is calculating the economic damages anamata. Okay, and summarizing large number of transactions, performing tracing of assets anamata, whether a fraud ante enti like embezzlement like misappropriation of assets or cash embezzlements gaane evanna fraud అసెట్స్ రిలేటెడ్ మోస్ట్లీ జరుగుతుంది. యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ దోస్ అసెట్. ట్రేస్ అంటే లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, డిపాజిట్స్ అవ్వచ్చు, ఏవైనా అవ్వచ్చు. ఆ యొక్క అసెట్స్ని ట్రేస్ చేయాలి. ఏ కంపెనీ నుండి ఏ కంపెనీకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ అలాగా వెదర్ ఇది సైకిల్ అవుతుందా ఏంటి అని యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ దోస్ యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ దట్ అసెట్స్ అనమాట. ఓకే, అలా ట్రేస్ చేసిన తర్వాత ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఫ్రాడ్స్ అనేవి మోస్ట్లీ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ అయి ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్, వీ హ్యావ్ టు క్వాంటిఫై దట్, క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఎకనామిక్ డ్యామేజెస్. అండ్ దెన్ అవంతా ఫ్రాడ్స్ అనేవి మోస్ట్లీ దే వర్ వెరీ వెల్ క్యూరేటెడ్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ ఈజీగా సమ్మరైజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఏ అసెట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, లైక్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, వాటిని ట్రేస్ చేయాలి. ఆ ట్రేస్ చేసింది తీసుకువచ్చి లైక్ యూ యూజ్ ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట. ప్రెజెంట్ వాల్యూ సే లైక్ ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు, లైక్ లోన్ ఆర్ సంథింగ్, లైక్ మంత్లీ పేమెంట్గా సే లైక్ ₹5 lakhs టు సమ్ సబ్సిడరీ ఇస్తున్నట్టు, సే లైక్ సమ్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలాంతా చేస్తున్నారు. దాన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాల్యూలో లైక్ సే ఒక 30 years వరకు అనుకున్నారు అనుకోండి, ప్రజెంట్ వాల్యూలో ఇంత అమౌంట్ మీద ఫ్రాడ్ జరిగింది, సబ్సిడరీ నుండి మీకు వచ్చేదేమీ లేదు, బట్ యువర్ లైక్ సే లైక్ ఇన్వెంటరీ అనుకోండి, సబ్సిడరీ మీకు ఇన్వెంటరీ ఇస్తున్నది ఏమీ లేదు, బట్ యు ఆర్ జస్ట్ పేయింగ్ ₹5 lakhs ఎవ్రీ మంత్ ఫర్ 30 years. అంటే ఎంత యొక్క మనీని మీరు సబ్సిడరీకి డైవర్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీ అన్నది మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. వెదర్ యు ఆర్ యూజ్ ద ప్రాపర్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్స్ అండ్ ఆల్ అనమాట. ఆ తర్వాత పర్ఫార్మ్ ద రిగ్రెషన్ అండ్ సెన్సిటివిటీ అనాలిసిస్ విత్ దట్, and then utilize the computer application and prepare charts and graphics to explain your analysis. Okay, now we'll go to the last step, that is reporting anamata. After all this accounting, auditing and investigating, we have to issue a report. How ఎలా ఇష్యూ చేయాలి? ఇనిషియలైజేషన్ స్టెప్లో మనం ఎలా అనుకున్నాం, మనం ఇష్యూ చేసే రిపోర్ట్ కానీ లేకపోతే మనం ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది క్లయింట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, క్లయింట్ పర్పస్కి తగ్గట్టు ఉండాలి. సో దట్ రిపోర్ట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ హౌ ద క్లయింట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అనమాట. అండ్ మన రిపోర్ట్, మనం ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ వచ్చి చాలా ఎక్కువ సే లైక్ ఒక 560 pages చేసాము అనుకోండి, అదంతా క్లయింట్ వెళ్ళి చదవలేరు. బికాజ్ ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో గివ్ అ సమ్మరీ అనమాట, బికాస్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో అందుకోసమే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ సమ్మరీ అనమాట, సమ్మరీ ఆఫ్ దట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ అ ప్రాపర్ కంక్లూషన్ ఇవ్వాలి. అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద లాస్ దట్ వాజ్ సఫర్డ్ అండ్ ఐడెంటిఫై దోస్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ ఫ్రాడ్. ఇవన్నీ ఎక్కడ చూసినట్టున్నాము. ఇక్కడ మనం ఎవిడెన్స్లో చూడండి, ఎవిడెన్స్లో మనం చూడండి అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ దట్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ద ఫ్రాడ్స్టర్ అండ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ దట్ ఫ్రాడ్ స్కీమ్ అనమాట. మనం ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ ప్రాసెస్లో మనం ఏవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుని చేసాము. ఇప్పుడు రిపోర్ట్లో మనం ఏమి ఇవ్వాలి క్లయింట్కి రిపోర్ట్గా, ఆ అమౌంట్ ఇవ్వాలి, ఆ యొక్క ఫ్రాడ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పీపుల్ ఇవ్వాలి, ఇలా ఇవ్వాలి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఆ ప్రొసీజర్స్ చేసినప్పుడు మన ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ కూడా వేటికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి, ఆ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అనుగుణంగా, ఆ యొక్క ఫ్రాడ్స్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అనుగుణంగా మనం ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ డిజైన్ చేసుకున్నాము. సో దట్ మనం ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ ఫేజ్లో వాటిల్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుందా, మనం ఆ అమౌంట్ని ఆ ఫ్రాడ్స్టర్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మనం ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా డిజైన్ చేసాము, ఆ అమౌంట్ని ఫ్రాడ్స్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసేలాగా డిజైన్ చేసాము. ఓకే, అందుకే సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ రిపోర్టింగ్లో, అక్కడ థర్డ్ స్టెప్లో కూడా
రిపీట్ అయింది. అండ్ దిస్ రిపోర్ట్ విల్ డిస్కస్ హౌ ఫ్రాడ్స్టర్ సెటప్ ద ఫ్రాడ్ స్కీమ్ అంటే మెకానిక్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రాడ్ అనమాట. 3 కవర్ అయ్యాయా? యా. The investigate team will recommend the improvements in controls within the organization to prevent any similar frauds if at all they were doing a fraud prevention. And ఇదంతా చూసింది, ఇదంతా ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసింది ఎందుకు? కోర్ట్ ముందు సబ్మిట్ చేయడానికి. దే విల్ లీడ్ టు లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అగేన్స్ట్ దట్ సస్పెక్ట్. ఆబ్వియస్లీ ఫ్రాడ్ అయితే సమ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ద మెంబర్స్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ టీమ్ విల్ ప్రాబబ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ కేస్. ఓకే రండి, ఫస్ట్ అనలిటికల్గా ఆలోచించాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి కదా. అనాలైజ్ చేయాలంటే కొంచెం అనలిటికల్గా ఆలోచించాలి. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ స్టెప్, అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్. దట్ ఈస్ ప్రిలిమినరీ యాక్టివిటీస్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద పాసిబుల్ ఫ్రాడ్స్ దట్ కుడ్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ దెన్ ప్రిపేర్ ఏ ఫ్రాడ్ సిమ్టమ్స్ అనమాట, పాసిబుల్ ఫ్రాడ్ సిమ్టమ్స్. రైట్. వీటన్నిటిని అనలిటికల్ స్టెప్స్ కింద చేసుకుంటూ ఉంటారు. వెన్ ఆఫ్టర్ దట్ టెక్నాలజీ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్. యూ యూస్ టెక్నాలజీ టు డూ దట్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ అనమాట. యూ సీ, యూ యూస్ ద టెక్నాలజీ టు గ్యాదర్ ద డేటా అండ్ అనలైజ్ ద రిజల్ట్స్. లైక్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని ఒక సిస్టంలో వేస్తే, ఒక అప్లికేషన్లో వేస్తే దే గెట్స్ కంప్లీట్లీ సమ్మరైజ్డ్ అనమాట. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ అసెట్కి గురించి ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఆ యొక్క జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్నీ మీకు పక్కన వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఆటోమేట్ డిటెక్షన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. రైట్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఏదన్నా లేదు, సమ్ అన్యూజువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి కూడా యూ కుడ్ యూజ్ దిస్ టెక్నాలజీ స్టెప్స్ యూజ్ అవుతుంది. టెక్నాలజీ స్టెప్స్ మీరు చూసినట్టయితే మోస్ట్లీ ఆడిట్ ప్రాసెస్ గురించి డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. లైక్ డేటా కలెక్షన్ అండ్ ఎనలైజింగ్ దట్ డేటా అండ్ డిటెక్టింగ్ సమ్ అన్యూజువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అనలిటికల్స్ వచ్చి మోస్ట్లీ ప్రిలిమినరీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎస్ఏ 200 సిరీస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ ఐడెంటిఫై పాసిబుల్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ ఫ్రాడ్ సిమ్టమ్స్ అనమాట, రిస్క్ అనమాట. లైక్ ఇది చూసినట్టయితే మిస్స్టేట్మెంట్ అనుకుంటే మీరు, ఇది వచ్చి రిస్క్ ఆఫ్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ దట్. ఓకే, ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్టెప్స్. ఇక్కడ మనకు ఫ్రాడ్ వచ్చింది అని తెలిసిపోయింది, వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ ఫాలో అప్ ప్రొసీజర్స్. ఫాలో అప్ ఈజ్ ఆప్షనల్ బికాస్ మీరు ఏమన్నా ఫ్రాడ్ ప్రివెన్షన్ కోసం చేసినట్టయితే మేము వచ్చి లైక్ విల్ suggest that, right? We will suggest the controls within the organization to prevent similar frauds. That is the follow-up action anamata. Okay, these were the forensic audit techniques anamata in 3 different types of stages of forensic audit. And ippudu meer chusinattayite టెక్నిక్స్ దట్ వర్ యూజ్డ్ బై ద ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పైన చూసినవి ఏంటంటే స్టెప్స్ అనమాట, అనలిటికల్ స్టెప్స్ ఇన్ దట్ ఆడిట్, టెక్నాలజికల్ స్టెప్స్ ఇన్ దట్ ఆడిట్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్టెప్స్ ఇన్ దట్ ఆడిట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్ చూద్దాము. వాట్ ఆల్ ద టెక్నిక్స్ దట్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్ యూజెస్? జనరల్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్, testing the defenses. The weakness you find in the organization control will be most probable guide you down the C path. Take the suspected predators, think like you're a suspect. Okay, మీరు ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ దొంగను పట్టుకోవాలి అనుకుంటే, లైక్ సే ఒక రాబర్ని పట్టుకోవాలనుకుంటే ఎలాగో ఆలోచించాలి అంటే రాబర్ లాగా, దొంగలాగా ఆలోచించాలి అని మనం ఏదో సినిమాలో విన్నాం కదా. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఒక ఫ్రాడ్స్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో కంపెనీలో, వాళ్ళు యూజువల్గా కంపెనీలో ఉన్న ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో ఏ గ్యాప్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేయొచ్చు. మనకి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది దట్ ఫ్రాడ్ అలాగ చేయొచ్చు అని. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ ఎ సస్పెక్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద వీక్నెస్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. అప్పుడు సస్పెక్టెడ్ ప్రిడేటర్స్ గురించి తెలుస్తుంది. ఎవరికైతే ఈ వీక్నెస్ గురించి తెలుస్తుందో వాళ్ళు మాత్రమే అలా ఫ్రాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి you could do that anamata, like testing the defenses. That is one method. Second thing is statistical and mathematical techniques anamata, like trend analysis gani, ratio analysis gani. It is like trend analysis is you have to review the organization's historical norms and
టు డిసర్న్ ది అవుట్లైనర్ ఈవెంట్ అనమాట. ఏ ట్రెండ్స్కి తగ్గట్టు యు సీ ఇట్స్ అ నార్మల్ ట్రెండ్ విత్ దెర్ వాజ్ అన్ అన్యూజువల్ ట్రెండ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సేల్స్ ఆర్ సంథింగ్ అదర్వైజ్, ఆ ట్రెండ్ని అనలైజ్ చేస్తే మీకు అక్కడ ఆ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక ఫ్రాడ్ ఈవెంట్ జరిగింది అని. అండ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద రేషియో అనాలిసిస్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డేటా టు ఫినాన్షియల్ ఐటమ్స్ ఆర్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఐటమ్స్ మీద రేషియో అనాలిసిస్ చేస్తే వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ఎన్ అబ్నార్మల్ రేషియో హియర్, అప్పుడు ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో ఈ యొక్క అమౌంట్స్లో ఒక ఫ్రాడ్ ఐటమ్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది అని కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఆర్ డిజిటల్ ఫారెన్సిక్స్, మీరు ఈ ఏవైతే అప్లికేషన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ అప్లికేషన్స్ వచ్చి మైట్ బి లైవ్ ఎనాలిసిస్ ఆర్ డిలీటెడ్ ఫైల్స్, MDFI, PC సిస్టమ్ లాగ్, ఫ్రీ లాగ్ టూల్స్, ఇవన్నీ వచ్చి ఫారెన్సిక్ డిజిటల్ ఫారెన్సిక్ టెక్నిక్స్ అనమాట. ఇవి వచ్చి అప్లికేషన్స్ దట్ ఫారెన్సిక్ ఆడిటర్ యూజెస్. ఇవన్నీ యూజ్ చేసి కూడా యూ కుడ్ డిటెక్ట్ ద ఫ్రాడ్. అండ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద క్యాట్స్ అనమాట, క్యాట్స్ దట్ వీ ఆల్రెడీ నో దట్ కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా డేటా అనలిటిక్స్ టాపిక్స్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. దట్స్ వాట్ క్యాట్స్ అనమాట. They were mostly audit applications that were used by auditors in order to analyze the data. And generalized audit software, ఇది వచ్చి ఇట్స్ అ క్లాస్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అనమాట. క్యాట్స్ లోపల ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్, ఓకే, విచ్ was used in data extraction, data querying, manipulation, summarization and analytical task, and exploiting the data available. Exploiting is using to the utmost full length of the data available anamata, making matrices and all. Okay, and common software tool like spreadsheets and report writers, right? And data mining techniques, these were a set of techniques that were designed to automatically mine large volumes of data or for a new or hidden or unexpected information or patterns. You see a lot of transactions ఉన్నాయి, say like only transactions on rainy days అని మనం కొడితే అది ఒక అప్లికేషన్లో మనకి ఓన్లీ రెయినీ డేస్లో ఎంత సేల్స్ అవుతుంది అదంతా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ డేటా మైనింగ్ ఇస్. ఒక పర్టిక్యులర్ ఐటమ్, ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆల్ డేటా రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దట్. ఓకే, దాన్ని we could identify, we could mine that data. And laboratory analysis of physical and electronical devices, మనం ఎలా అయితే అనుకున్నామో మనకి సిఐడిలో చూపించినట్టు ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ అది అంతా మనకి అక్కర్లేదు. వై? బికాజ్ వీ డీల్ ఓన్లీ విత్ నెంబర్స్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంతే. బట్ ఎప్పుడైతే ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళాలి, లైక్ ఈమెయిల్ అనాలిసిస్, లైక్ ఫింగర్ ప్రింట్ అనాలిసిస్, ఫోర్జరీస్, ఇవన్నీ మనం ల్యాబ్లో చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ థింగ్స్ అనమాట. లైక్ కంప్యూటర్ ఫారెన్సిక్స్ అనమాట. కంప్యూటర్స్ ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు దే కుడ్ డూ దట్, లైక్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ని అనలైజ్ చేయటము, మోస్ట్లీ ప్రోగ్రామర్స్ డూ దట్. ఈమెయిల్ అనాలిసిస్ అనమాట. అండ్ యూసీ మీరు చూసినట్టయితే కొన్ని ఫ్యూ ఫిల్మ్స్లో చూసినట్టయితే ఈమెయిల్ వచ్చి ఫుల్లీ బ్లాంక్గా ఉంటుంది, ఫుల్ వైట్గా ఉంటుంది. బట్ వాట్ డూ దే యాక్చువల్లీ సెండ్ either వాయిస్ నోట్స్ ఆర్ లేకపోతే వాటిని సమ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్గా కూడా చేస్తుంటారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ ఒక వీడియో పంపిస్తుంటారు వేర్ దట్ వీడియో కంటైన్స్ మోస్ట్లీ లైక్ బ్లర్ ఐటమ్స్ అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు మనకి టీవీ పని చేయకపోతే ఎట్లయితే వైట్ అండ్ బ్లాక్ గా మనకి చుక్కలు చుక్కలుగా కనిపిస్తుంటుంది, అలాంటి ఒక వీడియో పంపిస్తుంటారు. చూసే వాళ్ళకి అదేమీ అర్థం కాదు, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ QR కోడ్. ఆ టెర్రరిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఎవరైతే ఉన్నారు ది అదర్ ఫ్రాడ్స్టర్, వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని స్కాన్ చేస్తే దే విల్ గెట్ అ PDF డాక్యుమెంట్ ఆర్ దే విల్ గెట్ ఏ వీడియో అగైన్ ఆర్ దే విల్ గెట్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈమెయిల్ని అనలైజ్ చేయడం దట్ ఈస్ దాట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎరేజ్డ్ ఫైల్స్ని సర్చ్ చేయడం దట్స్ అగైన్ అదర్స్ థింగ్ కదా ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో. యా, అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే విత్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ కోసం ఇంక్ శాంప్లింగ్ కానీ, డాక్యుమెంట్ డేటింగ్ కానీ, ఫింగర్ ప్రింట్ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కూడా ల్యాబ్స్లో వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ ఆ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే దట్ రిపోర్ట్ is a statement of that forensic audit report is a statement of collected and considered facts that give a clear and concise information to persons who are not ready in possession of full facts. Okay, that report has to be clear and concise, and it has to communicate to the people who are not in possession of full facts. That is, it has to have a logical format. Okay,
ఈ audit report was the same thing. They have repeated the same thing. It is observation that was gathered and considered. It is the collected and considered facts. The same thing, right? And ఈ రిపోర్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది? ఈ రిపోర్ట్ వచ్చి ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది? ద ఫైండింగ్స్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్, సమ్మరీ ఆఫ్ దట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ లాస్ దట్ వాజ్ సఫర్డ్ డ్యూ టు ద ఫ్రాడ్. ఓకే, ఈ యొక్క రిపోర్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ the forensic auditor has to kept in his mind to whom they were reporting. You see, మనం keyword kit series లో చూసినట్టయితే like the way you communicate whenever you issue a report, whenever you're communicating to other person, మనకి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గురించి మాట్లాడాలి అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్లాగే ఉంది. to whom you have to communicate and the purpose and aim of that investigation, the work that you have done, and the pattern of presentation, whether it would be like say టైమ్ లైన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కిందనా, లేకపోతే ఆ ఎంటిటీస్ ప్యాటర్న్ కిందనా, లేకపోతే ట్రాన్సాక్షన్ ప్యాటర్న్ కిందనా, దాట్ ప్యాటర్న్ అనమాట. అండ్ ట్రాన్స్లేట్ ద టెక్నికల్ మ్యాటర్స్ అండ్ విజువలైజ్ ద రీడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అండ్ మెన్షన్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆడిటీ ఆల్సో అండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద report. You have to go first, you have to give the facts and you have to also give what are the benefits that were the fraudsters will attain after doing that transactions, fraud acts. ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాలి. ఆ తర్వాతనే we have to give a conclusions that these fraudsters had done this transaction in order to achieve that gain ani we have to give it in a more logical format. We have to not jump into the conclusions. Okay, ఇప్పుడు మనం పైన చూసినవే సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు. మామూలుగా రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ విల్ డూ సమ్ ఇంట్రో కదా. ఓకే, ఇంట్రోలో ద నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అండ్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇఫ్ ఇట్స్ అ ఫ్రాడ్ కానీ దేని గురించి అయినా, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఫర్ హూమ్ వీ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్. పైన చూసినట్టయితే క్లియర్ థింకింగ్లో చూసాం. అండ్ పర్పస్, క్లియర్ థింకింగ్లో చూసాం పర్పస్. అండ్ మేనేజ్మెంట్ యాటిట్యూడ్స్ అండ్ డైరెక్టివ్స్ అండ్ నీడ్స్, ద పర్పస్ అనమాట. సేమ్ క్లియర్ థింకింగ్లో చూసినట్టే చూడండి, ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్. యా, అండ్ forensic auditors approach and caliber, and that's impact gurinchi maatladutunnaru, and the extent of details that were required by auditee and the management. That's again from the impact anamata. And this is what the format anamata. ఈ ఫార్మాట్ మీరు రిమెంబర్ చేయాలి అంట, యూ నీడ్ నాట్ రిమెంబర్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ సే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ టఫ్ అండ్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ, మీరు జస్ట్ దాన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు. యూ కుడ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ చాయిస్. చూడండి, ఎప్పుడు నేను ఏది చాయిస్కి వదలకూడదు అని మీకు చెప్తున్న నేనే దీన్ని చాయిస్ వదిలేయండి. ఈ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఫర్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, యూసీ ఈ ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళకు కూడా ఇవన్నీ గుర్తుండవు ఇన్ లైన్ ఐటమ్ టు సే ఇది ఒక లాజికల్ ఫార్మాట్ లేదు. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ యూ న్యూమానిక్స్ అండ్ మేక్ యూ బర్డెన్ అనమాట. ఓకే, చూడండి, మీకు న్యూమానిక్స్ ఇచ్చినా కానీ మీరు ఎన్ని న్యూమానిక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఏ అంటే చూడండి, లైక్ ఆడిట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వస్తుంది, ఆడిట్ అవుట్పుట్స్ వస్తుంది, ఆడిట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్రోచ్ వస్తుంది. దీని తర్వాత ఏమని గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఇదంతా ఏం అవసరం లేదు. యూ కుడ్ జస్ట్ లీవ్ దట్. మీరు ఒకవేళ యూ హ్యావ్ బీన్ సూపర్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ విత్ ద ఆడిట్ రివిజన్ అయితే వాట్ యూ కుడ్ డూ ఇస్ దట్, నేను మీకు జస్ట్ ఏం సజెషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నానంటే, జస్ట్ ఒక మార్నింగ్ అనమాట, లైక్ సే మీకు ఎగ్జామ్ 2కి అవుతుంది అనుకుంటే, వాట్ యూ డూ ఇస్ దట్ మీ బ్రెయిన్ 8 to 9 కొంచెం బాగా షార్ప్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ పీరియడ్ మొత్తంలో కూడా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే, జస్ట్ ఆ 1 hour మీరు స్కిప్ చేసిందంతా ఒక న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఇవ్వండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ కమ్స్, మీరు జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఒక 5 to 6 points రాసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, దట్స్ ఇట్. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఆల్సో.